안녕하세요. 오늘 저희가 좀 깊이 살펴볼 자료는요. 그 유튜브 채널 정북 2013에 올라온 영상입니다. 천공정법 1375강 노란봉투법이 가져올 사회적 파장과 노동개혁 12 이 영상의 일부인데요. 아시다시피 지금 노란봉투법, 그러니까 파업 노동자에 대한 손해배상 문제, 이게 굉장히 뜨겁잖아요. 근데 이 영상은 단순히 그 논의를 넘어서서 한국 사회 전체의 어떤 구조적인 문제를 좀 독특하게 진단하고 있더라고요. 네, 맞습니다. 보통 노란봉투법 하면 찬반 양론이 아주 팽팽한데 이 영상은 그 논쟁 자체보다는 좀 더 근본적인 이야기를 하려고 하는 것 같아요. 그렇죠. 자료를 보면 이 법이 통과되면 기업 활동이 위축되고 심하면 외국 기업이 철수할 수도 있다. 이런 우려가 있고요. 또 반대로 노동자 권리를 보호해서 오히려 산업 평화에 기여할 거다. 이런 기대도 있다고 소개는 합니다. 저희는 오늘 이 영상의 주장 그리고 그 논리가 뭔지 좀 자세히 보려고 하는데요. 미리 말씀드리지만 저희는 이 영상의 관점을 그냥 전달하는 거지 이걸 지지하거나 비판하려는 건 아닙니다. 네, 그 점은 분명히 해야 할 것 같고요. 이 영상이 재밌는 건 노란봉투법 논란을 단순히 노사 문제로만 보지 않는다는 점이에요. 이걸 한국 사회의 주요 조직들 있잖아요. 이런 조직들이 오랫동안 변화 없이 그냥 덩치만 커지면서 생기는 문제, 일종의 동토 현상이라고 진단하더라고요. 그러니까 얼어붙은 땅처럼 사회 전체가 좀 굳어버렸다, 활력이 막혔다, 이런 거죠. 동토 현상 흥미로운 비유네요. 특히 그 노동조합, 노조를 예로 들면서 시작하죠. 처음에는 선진적인 국제 모델을 따르려고 했는데 시간이 지나면서 발전은 없고 그냥 옛날 방식대로 투쟁만 한다. 약간 영상 표현으로는 깡패처럼 변질됐다. 이렇게 아주 강하게 얘기하더라고요. 네, 그렇죠. 원래 목적보다는 조직 자체를 유지하고 힘을 키우는 데도 집중하게 됐다. 이런 지적인 것 같습니다. 구체적으로 노조의 어떤 면을 그렇게 보고 있는 걸까요? 좀 더 설명해 주실 수 있나요? 영상의 뉘앙스는요. 노조가 사회 변화에 발맞춰 가기보다는 좀 내부 논리나 과거의 투쟁 방식에 갇혀 있다. 그래서 본래의 어떤 긍정적인 기능을 좀 잃어버렸다. 이렇게 보는 것 같아요. 그런데 중요한 건 이게 노조만의 문제가 아니라는 거예요. 영상은 이걸 확장해서 종교단체, 그러니까 종단이죠. 그리고 대기업, 심지어 정부나 국회까지도 다 포함시켜요. 이런 거대 조직들이 본질적인 혁신 없이 그냥 덩치만 커지면서 오히려 사회 발전을 막고 국민들의 에너지를 빨아먹는 존재가 됐다. 이게 바로 동토라는 거죠. 와, 표현이 정말 강렬하네요. 국민의 피를 빨아먹는 드러큘라, 아니면 불가사리 같다는 비유까지 쓰던데요. 네, 상당히 자극적이죠. 그만큼 문제의 심각성을 좀 강조하려는 의도인 것 같습니다. 특히 정부, 기업, 종교단체, 이 셋을 3대 축이라고 부르면서 이 조직들이 커지면 커질수록 더 많은 자원을 요구하는데 정작 사회를 위한 긍정적인 빛은 내지 못한다. 이런 비판이 좀 인상 깊었어요. 그러니까 국민들이 열심히 일해서 만든 결과를 이 거대 조직들이 중간에서 다 흡수해버린다. 이런 구조라는 거죠. 네, 맞아요. 그래서 사람들이 점점 지치고 활력을 잃으니까 어떤 내면적인 성장보다는 겉으로 보이는 것, 영상에서는 이걸 화장이라고 표현하던데 이런 피상적인 것에만 의존하게 된다는 설명도 하고요. 이 동토 현상이라는 진단 듣고 보니 정말 파격적이네요. 그럼 해결책은 뭐라고 제시하던가요? 이 영상의 주장을 계속 따라가 보면요. 원래 한국이 이렇게 성장한 이유가 단순히 우리만 잘 살기 위해서가 아니라 인류 전체에 기여하려는 더 큰 목적, 인류 공영을 위해서라고 봐요. 그런데 지금 그 거대 조직들이 각자 자기 문제에 빠져서 그 큰 목적을 잃어버렸다는 거죠. 인류 공영을 위한 성장이었다. 네. 그래서 해결책도 그냥 기존 방식을 조금 고치는 걸로는 안 되고 완전히 새로운 판을 짜야 한다. 심폐담, 심장과 폐를 새롭게 하는 이야기, 이런 새로운 패러다임이 필요하다고 아주 강하게 주장합니다. 심폐담, 심장과 폐를 새롭게 하는 이야기, 이런 뜻일까요? 좀 추상적인데 이게 구체적으로 뭘 의미하는 건가요? 영상에서 말하는 새로운 가치 창출이라는 게 어떤 방향인지. 네, 말 그대로 사회의 핵심 동력을 완전히 새롭게 만들어야 한다는 의미로 읽혀요. 영상에 따르면 각 조직이 이제 내부 문제에서 벗어나서 인류 전체에게 진짜 필요한 새로운 가치를 만들어내야 한다는 거예요. 예를 들면 기존 정치를 뛰어넘는 새로운 정치 모델이라든지 아니면 인류의 어떤 정신적인 성장을 이끌 새로운 진리나 사상, 또 지구촌 문제 해결에 기여하는 새로운 기업 아젠다 같은 거예요.
아, 그러니까 단순히 경제 성장률 같은 걸 넘어서는 훨씬 더 근본적이고 질적인 전환을 요구하는 거군요. 네, 맞습니다. 그리고 영상은 한국의 뛰어난 인재나 자원은 충분히 있는데 이걸 제대로 이끌어줄 리더십, 스승이 없어서 잠재력을 발휘 못하고 있다고 진단해요. 그래서 이 시대의 지식인들, 특히 영상에서는 박사님들이라고 표현하는데 이 전문가 그룹이 이런 새로운 길, 인류를 위한 새로운 비전을 연구하고 제시해야 한다고 촉구하고요. 그게 실현되면 이제 한국 사회의 그 동토가 높고 경제도 다시 살아나고 더 나아가서 인류에 기여하는 본래 역할을 할 수 있다. 뭐 이런 희망적인 전망까지 내놓는 거고요. 네, 그런 흐름입니다. 자, 그럼 정리를 좀 해볼까요? 오늘 살펴본 이 영상 자료는 노란봉투법이라는 구체적인 현안에서 시작해서요. 한국 사회의 주요 조직들이 겪고 있는 성장 없는 비대화, 그리고 목적 상실이라는 더 깊은 문제를 동토 현상이라는 개념으로 진단하고 있습니다. 네, 그리고 그 핵법으로는 내부 문제에 매몰되지 말고 바깥, 즉 인류 전체를 향해서 새로운 가치를 창출해야 한다. 이런 근본적인 패러다임 전환, 심폐담을 제시하고 있는 거죠. 이 영상의 분석처럼 만약에요, 우리 사회의 기존 주요 조직들이 정말 성장을 멈추고 뭐랄까 정체되어 있다면, 그렇다면 우리 사회를 위한 진정으로 혁신적이고 긍정적인 변화는 과연 어디서부터 시작될 수 있을까요? 네, 그 질문은 정말 한번 깊이 고민해 볼 만한 지점인 것 같습니다. 오늘 분석은 여기까지 나누도록 하겠습니다. In South Korea, there's this one piece of legislation that has kicked off an absolute firestorm. It's got workers' rights on one side and corporate stability on the other. But what if this whole fight isn't really about the law at all? What if it's actually a symptom of a much, much deeper spiritual crisis that's facing not just Korea, but maybe the whole world? Let's get into it. So it's being called the Yellow Envelope Law. And right away, you can see how divided everyone is. I mean, on one hand, people are calling it a Labor Rights Protection Act. They see it as this crucial step toward industrial peace. But on the other side, they're calling it a corporate destruction law. They're warning it could literally sink entire industries and scare away foreign investment. So, you see, this isn't just a simple disagreement. It's two completely different visions for the country's future. But today, we're going to look at this from a totally different angle. According to one spiritual speaker, this whole political drama, it's just the stuff you see on the surface. The real issue, the source suggests, is happening way down below, deep in the soul of our society's most important institutions. And this is where it gets really interesting, because this perspective completely flips the script. The speaker argues that the problem isn't the law that's trying to manage the conflict. No, the problem is one of the main players in the conflict, the labor unions themselves. And this is a direct quote from the material. I mean, wow. It's a really provocative claim, right? It frames the unions not as these noble protectors of workers, but as organizations that have totally lost their way, becoming self-serving, and, in the speaker's own words, like gangsters. This really sets the stage for a much, much bigger argument. Now, to really understand this argument, we need to break down a key concept the speaker introduces. It's a Korean term, dongto, and they use it to diagnose a kind of sickness that's affecting all of modern society. The speaker asks this really fundamental question. What actually happens to any group, whether it's a union, a company, or even a government, when it just stops changing? You know, when it gets stuck in its old ways for decades and just refuses to adapt or find a new reason to exist? And this brings us to the core definition of dongto. It's a curse of stagnation. The idea here is that any organization that isn't evolving stops creating value, or what the speaker calls light, for society. Instead, it turns inward and becomes this parasitic thing that only exists to feed itself, sucking up all the energy from the people just to keep itself going. The speaker uses this brilliant analogy to make you feel it. They compare dongto to a ghost in a house. You know, at first, it's just a small thing you can ignore, but if you don't deal with it, it gets stronger and stronger until, eventually, it takes over and destroys the entire family from the inside out. The argument is, that's exactly what's happening to our biggest institutions. So this curse isn't just about the unions. Oh no. According to the speaker, this is a disease that has spread and infected the three great pillars of our modern world, turning them into what they call monsters. And here they are. The government, corporations, and religion. This philosophy suggests that all three of these massive structures have stopped evolving. They haven't produced any new ideas in decades, and now they're all suffering from this curse of dongto. All right, let's start with the first one, the government.
In the speaker's view, the political system has just become bloated and completely disconnected from the people it's supposed to serve. It's gotten huge and powerful, but its whole purpose has been twisted away from the public good. The speaker really doesn't mince words. They say that politics has just become a power struggle. It's not about what's best for the people anymore. It's just a slugfest between two giants fighting over who gets to control the nation's resources for their own gain. Next up, corporations. The exact same logic applies here. When big companies stop innovating, when they stop finding new ways to actually contribute to humanity, they also become these stagnant monsters. Their only focus becomes extracting value from us rather than creating it for us. And that brings us to the third and final pillar, religion. This philosophy is applied to religious institutions too. The idea is that because they've existed for decades without offering new truths, they've also fallen victim to dongtong. They've just become these massive, self-preserving organizations. This is probably the most vivid metaphor in the whole thing. The speaker suggests that these stagnant institutions become like Dracula. They need a constant supply of new people, new energy, new money, just to sustain their huge, unchanging structures. In a way, they survive by metaphorically sucking the blood of the people. This chart just visualizes the whole argument perfectly. It shows where all of society's energy, all the work, the wealth, the passion of everyday people is actually going. The vast majority is being consumed by these three bloated, stagnant pillars. They just demand more and more to keep themselves alive, leaving the people themselves totally drained. Okay, so that sounds pretty bleak, right? Are we all just doomed to be eaten by our own creations? Well, according to the speaker, no. There is a way out, but it's going to require a complete reinvention of everything, something they call a new paradigm for humanity. The solution they propose actually mirrors the diagnosis perfectly. To fight back against the three stagnant pillars, we need to create three new, evolving replacements. A new kind of politics that actually serves people, a new spiritual truth that's relevant for our modern times, and a new business agenda that's focused on solving humanity's biggest problems. But the big question is, who could possibly pull off a change this massive? The speaker's answer is very specific. The intellectuals, the scholars, the PhDs. The argument is that this group has all the knowledge and skills needed, but they've just been sitting on the sidelines, waiting for a new direction, a teacher, to show them how to build this new future. And this brings us to the final and honestly kind of mind-blowing claim. Because this isn't just philosophy. It has a real, tangible economic cost. And the speaker says the price of all this global stagnation can be boiled down to a single number: 70%. So here's the ultimate takeaway. The speaker is claiming that an astonishing 70% of the entire global economy is essentially frozen, just sitting on the sidelines. It's not being invested because there are no new ideas, no new big visions for the future to invest in. All that potential is just waiting for someone, somewhere, to break this curse of stagnation and show humanity a new way forward. The only question is, who's it going to be?